Noticia de última hora. Declaraciones impactantes del entrenador de Inglaterra, Thomas Tuchel, después de la derrota en la semifinal del Mundial ante Argentina. Y sus palabras han enviado ondas de choque a través del fútbol mundial. Lo que Tuchel dijo después de la derrota de Inglaterra por 2-1 no fue una excusa rutinaria, no fue una conferencia de prensa insípida, y no fue el tipo de discurso que los aficionados esperaban después de un partido de esta magnitud. En cambio, el entrenador inglés admitió abiertamente donde Argentina tomó el control, porque su propio equipo perdió el momento y porque el tramo final del partido perteneció a la albiceleste. Pero antes de revelar las partes más poderosas de la reacción de Tuchel, asegurate de dar like a este video, suscribite al canal para no perder ninguna noticia de última hora del fútbol, y deja un comentario diciéndonos: Argentina ganó esto con mentalidad, táctica o ambas? Porque lo que sucedió en esa semifinal no fue solo otro resultado. Fue un momento que expuso la diferencia entre un equipo que protege una ventaja y un equipo que se negó a aceptar la derrota. Inglaterra tenía razones para creer. Estaban por delante. Durante largos tramos, parecían organizados, disciplinados y con el control. De hecho, el propio Tuchel admitió que la primera fase del partido funcionó para Inglaterra y que esta 1-0 árabe era merecido. Pero entonces todo cambió. Y según Tuchel, el punto de inflexión no fue la suerte, fue la respuesta de Argentina. El entrenador inglés dijo que el partido fue muy igualado en general, pero dejó algo muy claro: una vez que Argentina se puso por detrás en el marcador, cambiaron la temperatura emocional y táctica del partido. Asumieron más riesgos. Jugaron con más ritmo. Y jugaron, en sus palabras, casi como un equipo que no tenía nada que perder. Esa libertad cambió por completo el encuentro this donde la declaración de Tuchel se vuelve tan sorprendente. En lugar de esconderse detrás de clichés, admitió que Inglaterra reaccionó de la manera opuesta. Mientras Argentina se volvía más valiente, Inglaterra se volvía más cautelosa. Mientras Argentina aceleraba, Inglaterra retrocedía. Tuchel explicó que su equipo se hundió más atrás, perdió el control de la posición, luchó para defender los centros y no pudo hacer frente a los corredores que atacaban el área. Esa es una confusión extraordinaria de un entrenador en el escenario más grande. Porque no solo estaba elogiando al oponente, estaba describiendo, paso a paso, cómo Argentina forzó a Inglaterra a entrar en modo supervivencia. Y es por eso que esta declaración se siente tan poderosa. Tuchel no presentó a Argentina como un equipo que simplemente robó un resultado. Los describió como un equipo que aumentó el nivel de riesgo, incrementó el ritmo y usó su confianza con el balón para transformar por completo el momento del partido. Incluso señaló la cultura futbolística de Argentina, diciendo que la posición del balón está profundamente arraigada en su ADN y que esta confianza se muestra más cuando están bajo presión. Eso no es un elogio casual. Eso es el entrenador perdedor reconociendo públicamente la identidad del equipo que lo venció. Y seamos honestos, declaraciones como esa importan. En el fútbol, los entrenadores a menudo se protegen a sí mismos después de derrotas dolorosas. Culpan a los detalles. Culpan a los árbitros. Culpan al cansancio. Tuchel mencionó que Inglaterra tenía jugadores con problemas físicos, sí, pero no usó eso como escudo. Dijo que Inglaterra lo dio todo, pero también admitió que el control tardío de Argentina en el partido fue merecido. Aceptó las críticas por sus decisiones y dijo claramente que la responsabilidad era suya. Eso solo te dice lo seria que fue esta conferencia de prensa. Porque cuando un entrenador de ese nivel dice:
Yo tomé las decisions, aciq asumo las críticas. No está hablando como un hombre que busca excusas. Está hablando como un hombre que sabe que su equipo fue arrastrado a un juego que Argentina quería jugar, un juego más rápido, más arriesgado, más agresivo, y no pudo recuperarlo. Y aquí es donde Argentina merece un enorme crédito. Según el propio análisis de Tuchel, Argentina mejoró después de ir perdiendo. Piensa en eso. Muchos equipos entran en pánico cuando encajan un gol en una semifinal del Mundial. Muchos equipos pierden la estructura. Muchos equipos empiezan a forzar el balón, a apreciar los ataques y a crear caos para sí mismos. Argentina hizo lo contrario. Se volvieron más vivos, más confiados, más audaces. Tuchel dijo que cuando Argentina asume riesgos, se ve toda su calidad con el balón. Se ve el ritmo. Se ve el coraje. Y, sobre todo, se ve lo competitivos que son. Esa puede ser la línea más reveladora de toda la noche. No porque sea ruidosa. No porque sea insultante. Sino porque viene del entrenador contrario en el momento inmediatamente posterior a la eliminación. En ese momento, las emociones están a flor de piel. No hay tiempo para pulir la narrativa. Y Tuchel aunci eligió destacar la valencia de Argentina, su ritmo, su cultura de posición y la forma en que convirtieron la presión en poder. Para los aficionados ingleses, hizo Tuchel. Porque el partido estaba ahí. Tuchel admitió que la fase inicial favoreció a su equipo. Inglaterra no fue superada desde el primer silbato. No fue una dominación unilateral de principio a fin. Fue, como él dijo, un partido muy igualado, hasta que Argentina tomó la fase crítica y la hizo suya. Y para los aficionados argentinos, eso es la victoria aún más grande. ¿Por qué? Porque esto no se trataba solo de talento. Se trataba de personalidad. Se trataba de negarse a derrumbar después de conceder. Se trataba de empujar a Inglaterra cada vez más atrás hasta que el partido ya no perteneció a los tres leones. Se trataba de convertir un gol en contra en una plataforma para una respuesta aún más fuerte. Incluso el ambiente jugó un papel importante. Tuchel dijo que el apoyo se sintió casi como un partido fuera de casa para Inglaterra, otra señal de cuánta energía emocional rodaba a Argentina en la noche. Y cuando comienzas ese apoyo con un equipo dispuesto a atacar el partido en lugar de temerlo, obtienes el tipo de remontada que cambia los torneos. Aciq no, la historia real no es que Tuchel explotó de rabia. La historia real es algo mucho más devastador para Inglaterra y mucho más satisfactorio para Argentina. El entrenador inglés admitió con calma que Argentina encontró otra marcha, le quitó el partido a su equipo y mereció la fase final decisiva. Ese es el tipo de declaración que silencia las excusas. Ese es el tipo de declaración que da aún más peso a la victoria de Argentina. Y cuando el entrenador perdedor dice que tu equipo jugó con más riesgo, más ritmo, más coraje y mereció el tramo final. Eso no es un elogio ordinario. Eso es rendirse ante la evidencia en el campo. Y en cuanto a lo que viene después, Tuchel dijo que Inglaterra debe digerir la derrota, respetar el dolor y luego recuperarse. Eso numbers dice que ya está pensando más a la del resultado. Pero en esta noche, el protagonismo pertenece a Argentina, porque no solo sobrevivieron a una semifinal del Mundial. Cambiaron la dirección emocional del partido y forzaron a Inglaterra a vivir en la incomodidad hasta que el partido se les escapó. Y ahora el mundo del fútbol se queda con una gran conclusión. Argentina no recibió esa victoria.
La tomaron. Si te gusta este análisis, deja un like, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perder las historias más importantes del fútbol. Y ahora dinos en los comentarios. La remontada de Argentina fue ganada por audacia táctica, mentalidad o puro carácter mundialista? Numbers vimos en la próxima cobertura impactante.